Xin chào, nếu bạn là một người thích chụp ảnh phim và đam mê cái gọi là vibe Hà Nội thì có lẽ là video này sẽ dành cho bạn. Hôm nay mình muốn nói về một nhiếp ảnh gia huyền thoại, một nguồn cảm hứng lớn với mình và cũng có thể gọi là một celebrity trong cộng đồng chụp ảnh phim quốc tế. Ông cũng là tác giả của quyển sách này và đây chính là lý do khiến cho mình thi thoảng cứ vào buổi đêm thì lại vác tripod và máy ảnh lên những nhà tập thể chụp và thi thoảng bị bắt gặp và tưởng là ăn trộm. Nhiếp ảnh gia mình muốn nói tới ngày hôm nay đó chính là Greg Girard, một người mà mình đã may mắn có dịp được gặp và lắng nghe về trải nghiệm chụp ảnh ở Hà Nội của ông. Do the people here know that you are doing a project, or do they No, just think no, of you're you just, as you're just some guy with a camera. Khi mới tập chụp ảnh thì bản thân mình sẽ thích chụp ảnh vào những cái hôm nắng đẹp này, hay là những hôm mà có giờ vàng đẹp như là bình minh, hoàng hôn. Và điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi lần trời tối thì mình sẽ cất máy và đi về. Tuy nhiên đối với Greg Girard thì lại là ngược lại. Khi màn đêm buông xuống thì có lẽ một ngày làm việc mới của ông mới thực sự bắt đầu. I started photographing at night right from the beginning. I think there's two things. One is the way it feels when you're by yourself at night. You kind of feel like you have the whole city to yourself, especially if you go to the places that are quieter. Maybe in the day they're busy, at night they completely change. And seeing things maybe that other people don't see. Greg Girard là một nhiếp ảnh gia người Canada. Ông nổi tiếng với những bức ảnh chụp ở những thành phố châu Á như là Hồng Kông, Tokyo, Thượng Hải. Những ai theo dõi Greg Girard thì có lẽ sẽ khá là quen thuộc với lại phong cách rất riêng của ông ấy. Đối với mình, khi nhìn vào ảnh của Greg Girard thì mình sẽ thấy một cái sự hoài niệm cũng như là thấy một cái gì đấy nó rất là huyền bí và ma mị. And then there's the way the film looks at night compared to daytime. And you can't always predict what it's going to look like. So there's a kind of learning about what happens to film under different kinds of artificial light. There's many kinds of non-daylight light sources, and they all look different on film. And it looks different than what your eye sees. So you don't see the results until you get the film back. So there's some kind of excitement about that, some anticipation, some surprise. Điều đặc biệt đối với ảnh của Greg là ông ấy cố chụp thực tại một cách chân thực nhất. Tuy nhiên, khi một người xem như mình nhìn vào thì mình lại thấy có một cái gì đấy nó rất là siêu thực. Và như mình cũng đã đề cập trước đấy thì Greg Girard có thể được coi là một celebrity trong giới chụp ảnh phim. Và mình cũng thấy rất thú vị khi nghe ông nói rằng sự siêu thực ở trong ảnh một phần là do chụp ảnh phim. The digital capture doesn't have any inherent properties. So everything looks quite realistic but very neutral. I think with the way things look on film, there's a kind of remove from reality rather than a representation of reality. And I think that remove is what appeals to a lot of photographers and viewers. Trong khoảng thời gian sinh sống và làm việc ở các nước châu Á, Greg Girard có một chuyến thăm Hà Nội lần đầu tiên vào năm 1991. Đối với ông, nơi này như đóng băng trong thời gian từ các thập kỷ trước. Trái ngược với những nơi ông đang công tác như ở Hồng Kông, Nhật Bản, nơi mà có những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, các thể loại đèn hay quảng cáo khắp nơi, thì Hà Nội vẫn đang ở trong những ngày đầu của thời kỳ đổi mới. I first went there in 1991 when, as a one-party state with a sort of centrally planned economy, it was completely separate from the capitalistic world. So everywhere else in Asia, the surrounding countries, capital cities are booming, Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Manila, all these cities that are connected to, you can say, capitalism, the movement of money and goods and services. Hanoi was completely frozen in time, Like nothing had changed really on the surface since 1954, when the French left and independence came. Gần 20 năm sau đó, ông có dịp được quay lại Hà Nội vào năm 2009 để thực hiện một dự án xách ảnh theo lời mời của Đại sứ quán Canada để kỷ niệm dịp 1000 năm Thăng Long. Tháng 10, thủ đô Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. 1000 năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội.
nghìn năm hồn thiêng sông núi. Nghìn năm linh thiêng hào hoa. Hà Nội nghìn năm tuổi là điểm nhấn đánh dấu sự thăng hoa tỏa sáng của thủ đô anh hùng. By the time I went there again over the years, it was slowly starting to develop. And by 2009, when I started photographing Hanoi Calling, that re-engagement with capitalism was happening. So there's that kind of churn in the fabric of the urban landscape. The change is starting to happen. Small things are disappearing, big things are going up. So it was an exciting kind of moment to sort of see these changes starting to happen in the fabric of the city and in society also. And, those moments, they kind of only happen once to a place, a place gets stopped for decades and then the power is turned back on, it's reconnected to the capitalistic grid, things start to happen. That's a very unusual thing to happen to a place. Khi mở quyển sách này ra và nhìn vào những thứ như là các bạt xây dựng này, những cách ăn mặc của người hồi đấy hay là những gian hàng và những nhân viên công sở thì mình có thể hiểu được ý đồ của ông về ghi lại một cái thực tại ở một thành phố đang trước thềm chuyển mình. Bên cạnh việc được nghe về triết lý chụp ảnh của ông ấy thì mình cũng đã được ngồi xuống lật qua những trang sách trong quyển Hà Nội Calling này và nghe về những trải nghiệm chụp ảnh của ông ấy ở Hà Nội. I'm always interested in these interiors that people have their own taste. Usually it can be quite involved, and in a small place you see how idiosyncratic and personal and subjective they make their bar or cafe or apartment even, So. How did you come to this place? Like, do you just walk by, see it in their house, or somebody just introduced you? I was asking friends of friends, can I see your home or your grandparents' home, and sometimes I went to visit someone to photograph them, make an appointment, and their home is really interesting, maybe, I think that might have been a writer's home. Was this the same place, like looking out? Yeah, exactly, it's across the street. I was with my assistant and I photographed here and then turned around and saw these apartments facing the station. I thought, well, let's just go and see if we can find somebody who lives there and get a picture from upstairs. And so I think I took some, this was probably, from her window. And, I basically kind of knocked on doors, or maybe some were open, because you know what it's like in some places, you leave your front door open because it's, I don't know, people aren't so concerned about privacy like they are in the West, right? And we just kind of knocked on the door or asked if we can come in, and then asked her to sit by the window. Yeah, and it's easier to do that as a Westerner. I think as a Vietnamese person, it'd be much harder, to just knock on a door and can I come into your house to take a picture? Yeah. As a foreigner, it looks like you don't belong here. You don't need to understand the rules or whatever, Yeah. So you can, it's always a mixed thing, right? As an outsider, you get some advantages, you get some disadvantages, but you can, do things differently than maybe a local person would, so. There's another question that I was meaning to ask is that, was it like a deliberate decision to capture the moody side? Is because you're keeping it consistent with your style, or instead of going with very sunny, vibrant colors? I photograph a lot at twilight or at night, or very early sometimes if I'm jet lagged. I'm not against photographing in sunlight. I'll photograph actually any time, but yeah, you could say I'm drawn to the more twilight, end of the day, and at night, those kind of, the colors change, especially on film. It really picks up some of the mixed light from artificial light and fading daylight. So I like those combinations.
there's a thing called văn hóa vỉa hè, which means like pavement culture. Oh, nice. So Oh, cool. people would like go to these pavements, setting up all these tables. Yeah. You know, like there was a picture earlier, like they would put their carpet out, Uh-huh. bamboo Right, right. carpet. Yeah. And they would sit there. They would sell snacks, and they Yeah. would drink tea and talk to each other. Yeah. Still a thing nowadays. Nice. So it's very Oh. cool. That's such a huge part of the city and what makes it attractive, you know, and just having life so publicly lived, you know, we don't really do that, you know. We have Yeah. baseball games and annual street fairs, but it's not an everyday thing, really. Yeah, I think I'm saying it too much. The word nostalgic, Uh-huh. but it's super Hanoian 2000-ish, Uh-huh. and even the way that people dress in your book Yeah, is like remind me of that time. right. Nowadays, people dress more like Western Sure. and you know, Korean. Yeah. These people like remind me of the vendors behind my school. Oh, wow, yeah. So after school, I just go and grab one of these. Right, yeah. But you don't see these Huh. anymore. And like, who reads anymore? You know, like in that girl reading, it's like, you know, who They're gonna go they're on TikTok. their phone. Là một người thích nghe về triết lý chụp ảnh cũng như là trải nghiệm chụp ảnh của ông ấy hồi đó, thì mình cũng đã thắc mắc rằng liệu ông ấy cảm thấy hứng thú hơn khi nhìn thấy những thứ cũ kỹ hay là nhìn thấy những thứ mới mẻ. Và câu trả lời sau đấy cho mình thấy một góc nhìn khá là thú vị, cũng như là một triết lý nói chung về nhiếp ảnh của ông ấy. You know, at the time, it didn't have any retro anything. Right? Yeah. You know, you can say maybe it was a bit stale Yeah. or ordinary. There was so much of this around at the time, right? You know, Yeah. I mean, you don't even have to choose. I mean, there's so much of it that you kind of don't even notice it in a way, Yeah. you know? As a photographer, you know, whether I'm in Hanoi or Shanghai or Tokyo, in a way you're looking for the same thing. In my case, I'm trying to photograph now. Yes. And I don't want to photograph something that's old and to show how it looks now. I'm trying to show the everything about now. You know, the why do things look this way? You know, why does Tokyo look the way Tokyo looks? Why does Vancouver look the way Vancouver looks? It's because of its history. It's because of decisions, because of non-planning. It's because people wanted things to happen a certain way. People had no idea what the result was going to be, and it turned out a different way. Both of those forces shape a place, you know, the planned and the unplanned. So I'm not trying to photograph traditional Hanoi. I'm trying to photograph, like, why does this place look the way it looks? I'm looking for the things that don't belong as much as the things that do belong, you know, and that's what makes a place a place. Mong là bạn đã thấy thích video này, và đối với bạn nào chưa biết về Greg Girard thì mình rất hy vọng là qua video này bạn đã tìm thấy một nguồn cảm hứng mới cho mình. Trong lần sắp tới về Việt Nam thì mình hy vọng sẽ có dịp để vác máy và tripod ra để chụp ảnh buổi tối. Tại vì giờ xem lại những cái bức ảnh trong quyển sách này, mình lại cảm thấy rất là được truyền cảm hứng và muốn làm một video coi như là phần 2 cho video này. Vậy thì hãy đón chờ nha. Còn bây giờ thì hãy cho video này like và subscribe cho mình nghe cảm nghĩ của bạn ở dưới comment. Và đặc biệt hãy follow Greg Girard ở trên Instagram tại Greg for a Day nếu như bạn chưa follow nha. Vậy thôi, cảm ơn bạn đã xem đến đây và hẹn gặp lại trong video lần tiếp theo. Bye bye.